us as the Chief Guest of Honor, Professor Ganesh Sanjeev, Registrar, Mangalore University. Shri Raguraj, Syndicate Member, Mangalore University. Professor Jagadish Prasad D, President, Vishwamangala Education Society. Dr. Govindaraju B.M., Secretary, Vishwamangala Education Society. Mr. Subbanayak M, Treasurer, Vishwamangala Education Society. Shri Rajiv Nayak, President, Parent Teacher Association. We request the heads of the institution to accompany the dignitaries to the stage. Is a day filled with blessings. The Lord has brought us together as one family. We have our school choir to light the atmosphere with Sarva Dharma Samanvaya through prayer. Let us bow our heads in prayer and seek God's blessings for a wonderful and meaningful program. Ishwaralla Buddha Basava Yesu Guru Vandana Guru Muhammad, Guru Nanak, Guru Mahavir Vandana Ishwaralla Buddha Basava Yesu Guru Vandana Guru Muhammad, Guru Nanak, Guru Mahavir Vandana Ya Allah Namaha, Om Buddha Namaha, Yesu Krista Namaha, Guru Nanak Namaha Guru Vandana शांति पालक तुम हो प्रेम की भी पालन हो ज्ञान दीप तुम हो जगदोद्धारक भी तुम हो धर्म भी हो कर्म भी हो जगत रक्षक भी हो धर्म भी हो कर्म भी हो जगत रक्षक भी हो अंतर्यामी तलतमनाशक अंतर्गामी तुम हो सत्य भावना नित्य प्रार्थना लोक के रक्षक तुम हो हे परमेश्वर हे भगिनेश्वर गायकेश्वर तुम हो गुरुवे नमः गुरुवे ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा 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 सत्यपालना मुक्ति साधना त्याग हिंसा भावना सर्वधर्म समाधरणा भाव शुद्धीकरणा गुरुवे नमः गुरुवे नमः लोक समस्त सुखिनो भवन्तु सद्भावन प्रेरणा लोक समस्त सुखिनो भवन्तु सद्भावन प्रेरणा सत्यं सुन्दरं ध्यानं भूषणं
continue with grace and end with peace. O Lord, bless us with wisdom, unity and joy. As we start this program, let this event bring smiles, memories and a spirit of togetherness. A celebration is the music of the heart expressed in joy. Your presence today elevates this occasion. Every guest brings a new light into our space and life to any gathering. A warm welcome can turn a simple visit into a cherished memory. Let the sweetness of words fill the air like a gentle breeze that refreshes the morning. May I invite the ever-graceful Principal of Pre-University College, Purnima D. Shetty, to sprinkle sweetness into this event through the heartfelt welcome speech. Good afternoon to one and all. Honorable Chief Guest of today's function, Dr. U.T. Kadar, Speaker of the Karnataka Legislative Assembly, our esteemed guests of honor, Professor P.L. Dharma, Vice Chancellor of Mangalore University, Professor Ganesh Sanjeev, In charge Registrar of Mangalore University, Sri Raghuraj, Syndicate Member, Professor Jagadish Prasad, President of Vishwamangala Education Society, Professor Govinda Raj, Secretary, Sri Subbanayak, Treasurer, my fellow headmistress, dear parents, staff and my beloved students. Flowers are the music of the ground, from earth's lips spoken without sound. Just as a garden is known by its flowers, an institution is known by the luminaries who grace it and the students who bloom with it. It is a moment of immense pride and joy for the Vishwamangala schools and college as we gather here today to celebrate Annual Day. This day is not just an event. It is a celebration of the journey we have shared over the past years, a journey of learning, growth, and remarkable achievements across our pre-primary, higher primary, high school, and pre-university college wings. Living and learning in a shadow of a great university is a privilege. If Vishwamangala is a vessel of knowledge sailing toward the future, we are fortunate to be guided by the lighthouse of Mangalore University. Today, we are honored to have with us the person who keeps that lighthouse shining, the administrative heartbeat of our university. It is a moment of immense pride for us to welcome the Registrar in charge of Mangalore University, Professor Ganesh Sanjeev. Your presence here today is a beautiful reminder of the bond between our school and the great seat of learning that surrounds us. It's my distinct honor to introduce Dr. Ganesh Sanjeev on this occasion. Dr. Ganesh Sanjeev, currently the Registrar in charge of Mangalore University, began his tenure at the institution on October 29, 1995 as a radiation physicist at the Microtron Center. Over the next decade, he advanced through the ranks, earning an appointment as a senior physicist on May 4, 2007. By December 2, 2013, he was appointed professor within the Department of Postgraduate Studies in Physics, while simultaneously serving as the head of the Microtron Center. His leadership roles expanded further on April 17, 2024, when he became the director of the College Development Council. Most recently, Dr. Sanjeev was promoted to senior professor on 24 September 2024, continuing his long-lasting service to the university. He has published over 100 research papers in reputed national and international journals. Additionally, he has delivered invited talks at numerous universities and has led university academic bodies such as Board of Examinations, Board of Studies. Currently, serving in the position of Registrar in charge of Mangalore University. On behalf of management, staff and students, I cordially welcome you, sir, to this program. May I request Professor Jagadish Prasad, President, Vishwamangala Education Society,
to welcome our guest of honor with a floral bouquet. So we welcome Sri Raghuraj, Syndicate Member, Mangalore University, to the stage. Mangalore University has always been steered by the wisdom and vision of its syndicate. Today, we are truly privileged to have in our midst a person of great stature and commitment to the cause of education. Amidst us today, we have Sri Raghuraj, Honorable Syndicate Member, Mangalore University, as a guest of honor. May I request Professor Govindaraj, Secretary, Vishwamangala Education Society, to offer a floral welcome to Sir. It is my profound honor to welcome the President of today's function, Professor Jagadish Prasad D., President of our institution, a leader whose vision is matched only by their dedication, has been the guiding force of our institution. May I request Mrs. Shobhavati, Headmistress of Higher Primary School, to welcome the President with the bouquet. It is my distinct honor to welcome the driving force behind our administrative excellence, Professor Govindaraju, Secretary, Vishwamangala Education Society. I request Mrs. Priya, Headmistress of High School, to offer a floral welcome to Sir. It is my pleasure to welcome the guardian of our institution's growth, Sri Subbanayak, Treasurer, Vishwamangala Education Society. I request Mrs. Hamsageta, Headmistress of Pre-Primary School, to welcome the guest with the bouquet. I would like to extend a heartfelt welcome to our esteemed PTA President, Sri Sanjeeva Nayak. I request Dilip Sir to offer a floral welcome to Sir. In the life of a student, education is a long journey. It begins with the curious whispers of a toddler in the pre-primary, moves to the steady steps of higher primary, and reaches the confident strides of high school. Today, we are honored to welcome the person who guides every single one of those steps, Mrs. Hamsageta, Headmistress of Pre-Primary, Mrs. Shobhavati, Headmistress of Higher Primary, Mrs. Priya, Headmistress of High School. Welcome you, ma'am. It is my profound honor to welcome the backbone of our institution, the Honorable Executive Members of Vishwamangala Education Society, Dr. Nirmala R., Dr. Jagadish T., Sri Umesh Chandra MP, Sri Basavanna, Sri Vijayaraj. Welcome you. I'd like to welcome all the members of Parents Teachers Association. I extend my heartfelt welcome to all the parents who are the roots of these children, to the staff who are the sunlight, and to my students who are the bright petals of Vishwamangala, and all the representatives of press and media and the invitees. Once again, welcome to one and all. Thank you, ma'am. A hearty welcome to you, ma'am. Success is the sum of small efforts repeated day in and day out, says Robert Collier. Annual Day is not just a celebration, but a reminder of how far we have come. It's time to recall our remarkable journey filled with achievements, growth, and new milestones. I request Mrs. Hamsageta, Headmistress, Pre-Primary Section, to present the annual report of the year 2025-26. A very good afternoon, one and all present here.
Learning is not the product of teaching, learning is the product of the activity of learners. There is always a podium laid for every individual to dream, to desire, to determine, to decide their destiny. Vishwamangala Pre-Primary School is one of the best in discovering every approach as flair to bloom into vibrant color. With gratitude to God, a continuous journey of 42 years, here I present our annual report for the year 2025-26. There are 77 students on roll this academic year. It includes 38 boys and 39 girls. We have 2 dedicated teachers and 1 Aya. Parents provide the valuable feedback and suggestion to the teachers. We thank them to their continuous support and cooperation. Teachers are well qualified, learned and empathetic with a desire to share the love of their subject with the students. With technology playing an important role in the academic development of the students, the management too encourages the teachers to use smart classes while teaching the students. Co-curricular activities play an important part in the daily learning of a child. The pre-primary section organized a number of fun learning activities for the students like action song, colors day, craft, project work, drawing, etc. The school assembly is held on every Thursday. Our students participated in sports day competition as well as talent competitions. Sports are slow walking, passing the ball, running race, etc. And also participated in Pookalam, making greeting cards, speech, singing, storytelling, clay modeling, drawing. To make students aware of the important festivals and days celebrated in the country, school organized special program for the students through their performance in dance and singing, bring out the significance of important national festivals. I assure that even though our students engage themselves in various co-curricular and skill activities, top priority is given to the academic performance. Remedial teaching, revision, class tests, terms and exam have kept them busy throughout the year. Kumari Tashfi, student of LKG, has participated in Tulu Bhakti Gite competition organized by Brahmashri Narayan Guru Gramachavadi, secured first place. Kumari Vihani R. Rai of LKG has participated in eating an apple, blasting the balloon, secured second prize. I render thanks to our President, Secretary, Treasurer and Management Committee, our staff, students and parents who gave us their maximum support and cooperation. I extend my heartfelt thanks to PTA President Sri Raju Naik and members. This report is a sincere attempt to showcase our progress in terms of achievements and activities during the year. On this memorable occasion, as we recount our success with pride and happiness, we wish to dedicate all our achievement to the committee effort of committed team called Vishwamangala Education Society. In the end, I would like to conclude with the lines, "Don't tell sky is the limit when there are already footprints on the moon." LKG UKG admission opened for the academic year 2026-27. Thank you. Thank you, ma'am. A Chinese proverb says, if you are planning for a year, sow rice. If you are planning for a decade, plant trees. If you are planning for a lifetime, educate people. I request Mrs. Shobhavati B., Headmistress, Primary Section, to present the annual report of the year 2025-26. Good afternoon to all. Vishwamangala Higher Primary School, a brief report of the activities in the academic year 2025-26. Respected dignitaries on days, members of management committee, parents, invitees, staff members, alumni and dear students. I am glad to place before you a brief report of the activities of Vishwamangala Higher Primary School during the academic year 2025-26. Our school got established in the year 1984. It is recognized as a pioneer English medium school by the Department of Education, Government of Karnataka. The present strength of our school is 316, out of whom 159 are boys and 157 are girls. The higher primary school has 11 qualified teachers including headmistress. We have enough classrooms, well-equipped library, quality games materials, fully fledged computer room, smart class and beautiful auditorium. In our school we have scouts, guides, cups and bulbuls team.
Experienced teachers are deputed as the cub master and flock leader. We are providing free education for 14 students from 8th standard under RTE Act introduced in the year 2012. Co-curricular activities. Kumari Manasvi Upini of 6th standard secured first place in Bharatanatyam event, and Kumari Pratisha of 3rd standard secured 3rd place in drawing competition conducted by Sharada Vidyalaya Mangalore on the occasion of Sharada Mahotsava. Master Tanmay L of 7th standard got first place in Bhagavad Gita Kantapatha. Master Nidish of 7th standard secured 2nd place in Bhakti Gite, and Master Hanshitalo of 7th standard got the 2nd place in elocution competition conducted by Muddu Krishna Samskritika Trust Ullala. Master Nidish of 7th standard secured 1st place in keyboard, 2nd place in harmonium, and 3rd place in Bhavagite competition conducted by Ragataranga, Mangaluru. Master Nidesh also secured 3rd place in Vadya Sangeeta competition conducted by Department of Women and Child Welfare, Dakshina Kannada district. Master Srivatsa of 4th standard secured 1st place in Bhakti Gite competition conducted by Sri Gokarnanatha Kshetra Kudroli on the occasion of Dasra festival. Pratibha Karanji, Taluk level, primary section. Sakshi S of 4th standard secured 1st place in drawing. Srivatsa SH of 4th standard 2nd in devotional song and also 2nd in patriotic song competition. Pratisha of 3rd standard secured 2nd place in storytelling event. Pratibha Karanji Taluk level high primary section. Tanmay L of 7th standard got 1st in Samskrita Patana. Hanshitalva got 1st in mimicry. Manasvi Upine of 7th standard bagged 1st place in Abhinaya Gite and also 2nd place in Kavana Vachana. Aradhya of 7th standard secured 2nd place in Kannada Kantapata. Ganavi VS of 7th standard secured 3rd place in Bhakti Gite competition. Chinnara Banna drawing competition conducted by Udayavani Artist Forum Udupi. Sakshi S of 4th standard secured 1st place. Pratisha of 3rd standard secured 2nd place. Sanidhya R. Rai and Dhruvi S. Shetty secured consolation prizes. Pratisha got consolation prizes in district level competition. Pratisha also got 2nd place in drawing competition conducted by Karnataka Tulu Sahitya Academy, Mangalore. Sakshi S of 4th standard bagged 1st place in district level drawing competition. Varnanjali conducted by Sevanjali Pratishtana and Area Alva Foundation, Modankapu. Ganavi and team got 1st place in patriotic song competition conducted by Sri Bharati PU College, Nanturu on the occasion of Savishkar, the Cultural and Science Fest. In Taluk level competition conducted by Shantivana Trust, Dharmasthala, Hanshit Alva secured 1st place in allocation competition. Aradhya of 7th standard got 2nd place in drawing. Jisha of 7th standard got 3rd place in essay writing. Sports and games. Athletic meet conducted by Department of Education. Under 14 boys of Vishwamangala secured overall championship in Hobli level. Harun Ridan of 7th standard secured 1st place in 80 meters hurdles, 4 into 100 meters relay, and 3rd place in 400 meters running race. Naman Acharya of 7th standard secured 2nd place in discus throw and 3rd place in shot put. Fatima Rishana of 7th standard got 2nd place in 80 meters hurdles. Siddhant Acharya of 7th standard got 2nd place in shot put. Taluk level athletic meet under 14 boys. Ritesh secured 1st place in 100 meters running race. Ayush secured 2nd place in long jump. Hobli level volleyball. Under 14 girls and boys both secured 1st place. Throw ball, boys got 2nd place. Taluk level volleyball, boys under 14 secured 2nd place. Kumari Prerana of 7th standard secured 2nd place in, and Tanmay L of 7th standard secured 3rd place in Taluk level Karate Championship conducted by Department of Education, Mangalore South. Student Parliament inauguration was held on 2nd August 2025. Tanmay L of 7th standard took oath as a SPL along with other students ministers.
Vanita, teacher of high school section, presided over the function. We have classical dance classes conducted by Srimati Lata Shashidharan. We also have karate class conducted by Shri Vinod Kumar. I take this opportunity to thank all the staff members, parents, students who have supported us in all the activities. I also thank Parents Teachers Association headed by Shri Rajiv Nayak for their cooperation. My wholehearted thanks to our management committee headed by Professor Jagdish Prasad sir for their guidance and support. Thank you one and all. Thank you, ma'am. Park Won-soon once remarked, transparency increases credibility and accountability. I request Mrs. Priya N, Headmistress, High School Section, to present the annual report. It's our pleasure to say that Shri Achyuta Gatti, Syndicate member of Mangalore University, has joined our annual day. On behalf of management, staff and students, I cordially welcome you, sir, to this function. May I request Professor Jagdish Prasad, President Vishwamangala Education Society, to offer a floral welcome to sir. Knowledge is power, education is empowerment. Respected dignitaries on the days and off the days, members of management committee, parents, invitees, staff, and my dear students. A heart filled with aspirations is all that we know since the very existence of the school, and that is what gave us the ambition of marching forward till excellence is achieved in all our endeavors. Thanking Almighty for bestowing His richest blessings upon the institution year after year, I am delighted to present in a nutshell the annual report of the high school for the academic year 2025-26. The school run by Vishwamangala Education Society emphasizes three predominant principles such as faith, knowledge, service, holding on to secular values. The present term of our institution encompasses Professor Jagdish Prasad D as President, Professor Govindaraju BM as Secretary, and Sri Subbanayak as Treasurer. There are 168 students on roll this academic year. It includes 81 boys and 87 girls. We have 11 staff including 6 dedicated teachers along with a headmistress, 2 office assistants and 1 attender and 1 ayah in all capabilities who are dedicated and inspired by the motto of our school and ready to work hard and give their best in all activities. Academic excellence. Every accomplishment starts with the decision to try. During the academic year 2024-25, we achieved 96% result in SLC board examination with 13 students holding grade A+, 17 students grade A, 11 students grade B+, 7 students with B grade, 1 student with grade C+, and 3 students with grade C. Kumari Lahari AK and Kumari Sanvi SG have come out as toppers of the school, scoring 620 out of 625. I take this opportunity to thank my hardworking teachers, dear students and supportive management and parents for their support. Achievement in extracurricular activities. Our students participated in Pratibha Karanji, which is an innovative program driven by Department of Education, where cultural and literacy competitions are conducted. Several prizes were won in Hobli, Taluk and district level competitions. At Hobli level, 5 students got first place, 1 second place and 1 third place. At Taluk level, 3 first place, 1 second place. With great pride and joy, I would like to announce here that the first prize winners of district level, Kumari Ananya T in Rangoli competition, Master Abhinav Bhatt in Bhavagite, have won first prize and will be competing in the state level competition. Abhinav Bhatt of class 10 has won first prize in Shloka Prarthana competition organized by Shantivana Trust, Shri Dharmasthala Kshetra Ujire, and is selected for state level competition. He also won first prize in Bhavagita competition organized by Gandhi Pratishtana, Tagore Park, commemorating the Quit India movement. Sakshi VS of class 10 has secured first place in Radha Krishna dance competition organized by Shrutilaya Kala Kendra, Shri Krishna Mahotsava Committee, Kuttar.
Manvi S of class 10 has won first prize in Kannada speech organized by Mahatma Gandhi Shanti Pratishtana, Shri Kshetra Dharmasthala, and also in speech competition organized by Gandhi Pratishtana, Tagore Park. Kumari Ananya T of class 10 has secured consolation prize in drawing competition held by Udayavani Artist Forum, Udupi. Master Satvik Bhatt and Master Abhinav Bhatt of class 10 were selected in rural IT quiz competition and participated in state level IT competition held at Mysore. In Praveen Kumar Memorial Cup, 36th State Level Inter-Dojo Karate Championship organized by Institute of Karate and Allied Arts, Bajal, students who secured places are Kumari Prajna KV of class 8 secured first place under individual kata and green belt 13 to 14 years. Kumari Herlin, third place in kata and third place in female seniors orange and green belt below 40 kgs, and also secured first in karate competition organized by Department of Education. I would like to mention here the achievement of our student, Master H.K. Puneet of class 10, who is selected for state level for presenting his ideas on his project of model under Inspire Manak Award, an innovative competition conducted by Department of Science, Government of India. Kumari Ritisha KJ, student of our institution in the year 2024-25, was the one among the two selected from the district to participate in Prerana program, an experiential learning initiative program by India's Ministry of Education held at Vadnagar, Gujarat, attended the program of 7 days. She was escorted by our teacher, Mrs. Vijayta Kumari. Sports and games. Achievement in the field of sports and games conducted by the Department of Education, Ullala Valaya Games, under 17 girls first place in volleyball, under 17 girls second place in throw ball, under 17 boys second place in throw ball, under 17 boys second place in volleyball, taluk level, girls second place in volleyball, under 17 boys and girls, Hobli level. Gautam R, long jump first place, K. Kishan second place in high jump, Muhammad Ruin second place in shot put, Divya Shri first place in shot put, Shreya Raj Acharya second place in discus throw, Sakshi VS second place in shot put. Boys secured first place in 4 into 400 meters relay. Under 14 boys and girls, Muhammad Aiz first place in 200 meters race, second place in long jump, Ritesh Pai second place in high jump, second place in 100 meters race. Nishika NY, first place in shot put, third place in discus throw. Sanmi J, second place in discus throw, third place in shot put. Boys secured first place 4 into 100 meters relay. Under 17 boys and girls, taluk level, Muhammad Ruin, second place in shot put, Gautam R, third place in long jump, Sakshi VS, first place in shot put, Divya Shri, second place in shot put, Shreya Acharya, second place in discus throw. Boys secured third place in 4 into 400 meters relay. Celebrations of days of importance. First celebration of the academic year 2025-26 World Environment Day was celebrated on June 5th to create an awareness focusing the theme Beat Plastic Pollution. Dr. Siddharaju MN, Assistant Professor, Department of Botany, University College, Hampankatta, was the chief guest of the day. Saplings were planted by the students of Eco Club. 21st June was observed as International Yoga Day under the theme One Earth, One Health. Shri N.K. Hiregaudar, Department of Human Consciousness, Yogic Science, Mangalore University, was invited as the chief guest of the day. We had the service of the students of the department in conducting yoga training classes of 10 days. August 15 Independence Day was celebrated in the school campus. Shri Jnanesh MP, Education Officer and Director, PM Poshan, Midday Meal, Jilla Panchayat, Mangalore, was the honorable guest of the day. Professor Jagadish Prasadi, President, Vishwamangala Education Society, hoisted the national flag and presided over the function. Cultural program was presented by the students.
2nd October was observed as birth anniversary of Mahatma Gandhi and Lal Bahadur Shastri. The day began with all religion prayer and ended with cleaning the premises and surroundings. Kannada Rajyotsava was observed on November 1st. Dr. Nagappa Gowda, Department of Kannada, Mangalore University was the guest of the day. On 14 November, Children's Day, as every year, was celebrated. Various competitions were conducted for the students and winners were honored with awards on the day. Master Samanyu S, SPL of High School, Master Tanmay L, SPL of High Primary School were the guests for the day. Sri Subbanayak, Treasurer of Vishwamangala Education Society, presided over the ceremony. Every year on January 26, institution celebrates Republic Day, commemorating the enaction of Constitution of India. April 14 is observed as Ambedkar Jayanti to commemorate the birth anniversary of Dr. B.R. Ambedkar. Activities for the students. In order to inculcate the value of leadership qualities and develop the spirit of democracy among the students, we have a student cabinet comprising of Chief Minister and other ministers. In the election held for the student cabinet, Master Samanyu S was elected as Chief Minister of the student cabinet, and an oath-taking ceremony of the student cabinet ministers was conducted under the guidance of the guest of the program, Dr. Dayanand Naik, retired professor, Department of Political Science, Mangalore University. On 21st July, an awareness program on the topics drug abuse, its impact, and traffic rules was organized to create awareness of illicit drugs, use of illicit drugs, and major problems they bring to the student society, as well about the awareness of road safety. The resource person was Sri Puneet Gaonkar, Police Sub-Inspector, Konaje Police Station. This program was organized by the Parent Teacher Association for the year 2024-25. On 20th July, oral medical camp was organized by the team of doctors from Enapoya Medical College. On November 4th, a talk on mental health and oral health was conducted by Enapoya Health Center Natikal, Enapoya Medical College. Dr. Kusuma Jayaraj and Dr. Parikshit arrived as resource persons. To break the monopoly of classroom learning and explore the places of interest, the school conducted educational tour on 27 November for the students of class 10 to Ooty and Wayanad. Parent Teacher Association. General body of Parent Teacher Association was inaugurated on 15 November by Sri Raghuraj, Principal, Sri Gokarnanatheshwara Pre-University College, Mangalore, and Syndicate Member, Mangalore University, and rendered a talk on beneficial topic, role of parents in the school. Parent representatives for the year 2025-26 were selected on the day. Sri Rajiv Nayak is the President and Mrs. Preeti is the Vice President of Parent Teacher Association for the academic year 2024-25. For the academic year 2025 and 26. PTA meetings are held at regular intervals. A Parent-Teacher Association always takes lead in extending their support, thereby being a strong pillar in all the school matters. I take this opportunity to thank the Parent-Teacher Association 2024-25, headed by Sri Harish Pujari, for laying the floor tiles in the rooms of headmistress of primary section as well as the high school. After every test, a meeting with parents is conducted to discuss about the academic progress of the students. Top priority is given for the excellence of the students in academic achievements, and also remedial evening classes are conducted for the students. I am profoundly grateful to the management committee headed by Professor Jagadish Prasadi and all our good parents for the loving concern, suggestions, and support in all the matters related to the institution. I express my gratitude to the Parent Teacher Association headed by Sri Rajiv Nayak, wonderful staff and dear students for the ever-ready positive response to make this institution achieve its vision and mission. With that, let us foresee a world of universal brotherhood where all children are going to be the propellant of this change. We will keep moving with conviction and clear vision to make this world an ideal place to live in. May Almighty bless all of us with His richest blessings. Thank you once again. Thank you, ma'am.
One of the famous basketball player, Michael Jordan says, talent wins the game, but teamwork and intelligence win the championship. It's time to present the report of Pre-University College. I request Mrs. Purnima D. Shetty, Principal, Pre-University College, to present the annual report. Distinguished guests on the days, members of Management Committee, parents, invitees, my dear colleagues and dear students, I deem it my privilege to place before you a brief report of the activities and achievements of the academic year 2025-26 of Vishwamangala Pre-University College. The college offers a 2-year PU course in Science with combinations PCMB and Commerce with combinations Business Studies, Accountancy, Economics and Basic Mathematics in addition to Kannada and English languages. This academic year our strength stands a commendable of 150 students. Our college has been striving hard to maintain academic standards throughout the academic year. The result of second PUC examination held in the month of March 2025 is 100% in Science and 90% in Commerce. In our college, the committed band of 9 lecturers, including the principal, and 3 non-teaching staff work hand in hand for the growth of the institution. We are proud to announce the outstanding achievements of Kumari Twisha KS of 2nd Science, secured 2nd place at district level, 1st prize at the Mysore division level in the English essay writing competition organized by Department of Pre-University Education. Additionally, she won 2nd place in the state level English essay competition held in Tumkur. Rakshan YS of 2nd Science secured 2nd place in district level drawing competition organized by Department of Pre-University, and J. Raj of 1st Commerce secured 1st place in Taluku level essay competition organized by Department of Pre-University. Our students demonstrated exceptional talent in various cultural events throughout the year, secured 2nd overall championship at the Intercollegiate Fest held at PA College. At this event, Rakshan YS and Twisha KS secured 1st place in poster making, Nihala Shifa and Tahasina 1st place in the Fruit Art Gallery, Denzita and Nitisha 2nd prize in Rangoli. Nitisha won 1st place in allocation competition held at Brahmashri Narayana Guru Samiti Grama Chavadi, secured 2nd overall championship national level pace felt held at PA Engineering College. Rakshan YS won 1st place in face painting, Denzita 1st prize in drawing and won 2nd place in mime. Participated in Aloysian Fest at St. Aloysius PO College, Mangalore. Our football team participated in the following events: Independence Day match held at Nehru Maidan, Mangalore, conducted by District Football Association. Participant competed in the Taluk level football match held at Enapaya PU College, which was conducted by Department of Pre-University. Football match conducted at St. Aloysius PU College, Mangalore. Our volleyball team competed in the Taluk level volleyball match conducted by Department of Pre-University. Volleyball match held at St. Aloysius Degree College, Mangalore and Srinivas Institute of Technology, Valachil. Participated in Taluk level badminton tournament held at Sharada PU College, organized by the Department of Pre-University. Shamnaz of 1st Science secured the 1st prize in the javelin throw at the Taluk level athletics meet conducted by the Department of Pre-University. Science students have actively taken part in the Krishi Pratyakshike program held at Pilar, organized by Patrakartara Sangha Ullala. All lecturers attended the subject-specific orientation programs organized by the Department of Pre-University Education. The main aim of the institution is to provide education for students in every walk of life.
Slow learners are identified by their performance in the class tests and PU board examinations, and these students are provided with regular coaching and tests after college years. I wish to thank the management committee headed by Professor Jagadish Prasad D for their constant support and guidance. My wholehearted thanks to all parents who have been in touch with us throughout this academic year, and their valuable suggestions helped us to improve. Dear students, my deep felt thanks to all of you. I am sure that our collective endeavor shall take our college to greater heights in serving the society in a meaningful and positive manner. I conclude with the words of Dr. Radhakrishnan. Education to be complete must be human. It must include not only training of intellect, but refinement of the heart and discipline of the spirit. Thank you, one and all. Thank you, ma'am. Energy and persistence conquer all things, says Benjamin Franklin. I request the energetic personality, Professor Ganesh Sanjeev, today's guest of honor, to address the gathering. The President of Vishwamangala Education Society, Professor Jagadish Prasad, the guest of honor, Sri Raghuraj, Syndicate Member, Mangalore University, another guest sitting beside him, Sri Achyutagatti, Syndicate Member, Mangalore University, the Secretary of Vishwamangala Education Society, Professor Govindaraju BM, Treasurer Sri Subba Naik, PTA President Sri Raju Naik, Headmistresses of all the institutions coming under Education Society, Srimati Amsagita, Srimati Shobhavati, Srimati Priya, Srimati Purnima D. Shetty, Management Committee members, PTA members, esteemed staff, students, and importantly parents, invitees, people from press, and dear friends. Very good afternoon to all of you. When my colleague Professor Jagadish Prasad requested me to be here, I had my own apprehension to be here, but today I am very much delighted because it reminds my younger days. I can recollect the joy and happiness I felt during those days. I am pretty sure here that you are all not gathered here to listen to me or listen to my speech. Every celebration or every annual day celebration has its own importance. It is not only celebration, it is a reflection for the journey of this school or institution over this particular academic year. Students, they get so much of exposure nowadays, especially for the technical aspects of the day-to-day activities, and sometimes we feel that we never had that kind of opportunity during our childhood, but because of some of the overexposure obtained by the students, we also get the negative effects from their end. There is a saying in Sanskrit, Vidyarthinaha, Kuto Sukham for Vidyarthinaha. Vidyarthi or students, they don't get happiness during their student life, but people who always go for happiness, they will not get proper education. So this is the gist of that particular sentence from the Sanskrit shlokas. But nowadays, we see our students, they are having happiness, they are having proper education, they are having all opportunities, but unfortunately, most of them are not using to the fullest possible level. So ನಿಮಗೆ ನಾನು ಪೇರೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಡೀಪರ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಒಂದೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ.
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿ ಕೆಲವು ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ತುಂಬ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಖಾಲಿ ಅಕ್ಷರಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ನೋ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್. ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಜಸ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಖಾಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದುಕೊಡುವಂಥ ಟೀಚರ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಟೀಚರಾಗಿ ನನಗೆ ಅದರ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿರ್ತದೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಬಟ್ ನೀವು ಟೀಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ದಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ, ಕೇವಲ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ, ಯಾವ ಯಾವ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗಾದಷ್ಟೇ ಖುಷಿ ಆ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವೆಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಯಾರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಟೀಚರ್ಸಿನ ಸೈಡಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸಿನ ಸೈಡಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಅನುಭವ ಅದು ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಾತೇ ಇದೆ, ಎ ಪೇರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚರ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಅನಿಸ್ತಾರೆ, ಈ ಟೀಚರ್ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅವರ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೆನೆವರ್ ಯು ಸೆಂಡ್ ಯುವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಐ ಮೀನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಯು ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ವಿದೌಟ್ ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್. ನೋ, ಯು ಆರ್ ಸೋಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಈಗ ನಾಳೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ತುಂಬ ಒಂದು ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಚರ್ಸ್ನಷ್ಟೇ ನಿಮಗೂ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಲ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸಮಾಜ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತುಂಬ ಕಲಿಸ್ತದೆ. ಸಮಾಜ ಕಲಿಸೋದ್ರೊಂದಿಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಟೋಟಲಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಷ್ಟೇ ಟೀಚರ್ಸ್ನಷ್ಟೇ ಈ ಸಮಾಜವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಕೈ ತೋರಿಸುವುದಲ್ಲ, ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಅವರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ, it is everyone's responsibility to see that everyone excels in whatever the field they choose. ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಅನಿಸ್ಬೋದು, ದಿಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ವೇರ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡನ್. ನೋ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡನ್ ದೇರ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳಾದಂಥ ಹಾನೆಸ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುವಂಥ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ಗುಣವನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವರಾದರೂ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಅಹಂ ಬರದಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಟೀಚರ್ಸ್ ಟೀಚ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. The classroom teaching sometimes go beyond classroom and it reaches everyone's life, and if you inculcate whatever it is said inside the class, there is no question that why one cannot become a very responsible citizen. ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬಿಡದೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರೆಯುವುದಂತ ಇದೆ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ತುಂಬ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ನೀವು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಜನ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನನ್ನು ನೆನಪಿರುವಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸಿನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನೀವು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಆಫ್ಟರ್ 10th ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಚೂಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ದೇ ವಿಲ್ ಗೈಡ್ ಯು. ನಾರ್ಮಲಿ ದೇ ಗೈಡ್ ಯು. ಆಮೇಲೆ PUC ಆದಮೇಲೆ ಅಗೈನ್ ದೇ ಗೈಡ್ ಯು. ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ influence from your teachers. So
ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಷ್ಟೇ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಹೋಗಿ, ಏನು ಬೇಕಾದರೆ ಆಗಿ, ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು, ಏನಾದರೂ ಇರು, ನೀನು ಕನ್ನಡಿಗನಾಗಿರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಏನಾದರೂ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನೇ ತಲುಪಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಕಲಿತ ಶಾಲೆ, ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಟೀಚರ್ಸ್, ಅವರನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಒಂದು ಮಾತು ಬರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಗುಡ್ ಟೀಚರ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಟೀಚರ್. ಗುಡ್ ಟೀಚರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ಲೇ ಇದೆ ವಿನಃ ಟೀಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಟೀಚರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಟೀಚರ್ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳೋದನ್ನು ನನಗೆ ಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ನನಗೆ ಗ್ರಹಿಸದಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಆ ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಗುಡ್ ಟೀಚರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಟೀಚರ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ನೀವು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರುವಾಗ ಸಿಗುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನೇನು ನೋಡ್ತಿರೋ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿರುವ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಬಾಕಿ ಕಡೆಯೂ ತುಂಬ ಕಲಿತೀರಿ. ಈ ಒಂದು ಕಲಿತಂಥ ವಿಷಯ ಇರಲಿ, ಕಲಿತಂಥ ಶಾಲೆ ಇರಲಿ, ಇದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಬೇಡಿ. ನೀವು ನಾಳೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ? ಕೂಡಿಸೋದು, ಕಲಿಯೋದು, ಗುಣಿಸೋದು, ಭಾಗಿಸೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ವೇರ್ ಐ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುವಂಥ ಈ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನೀವು ಅದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುವುದಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜಿಸ್ಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡನ್ನು ಶಾರ್ಪಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಟು ಟ್ಯೂನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಟು ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ, ಟು ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್, ಟು ಟೇಕ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ನಾನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದೆರ್ ವಾಸ್ ಎ ಟ್ರೈನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ರೈಲ್ವೆಯವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಲೈವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಟ್ರೈನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎ ಡೆಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಲೈವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು 4 ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಡೆಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು 10 ಮಕ್ಕಳು ಬಂದರು ಈ ಕಡೆ ಲೈವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಗ ಡೆಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇರೋ 4 ಮಕ್ಕಳಂದರೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಲೈವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಏನಾದರೂ ಟ್ರೈನ್ ಬಂದರೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಆಡಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಲೈವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತದೆ. ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ 1500 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಟ್ರೈನನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಟ್ರೈನ್ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೆ ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಅವರು ಟ್ರೈನನ್ನು ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಟ್ರೈನ್ ಬಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಅಥವಾ ಈ ಇಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅವರು ಈ ಡೆಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಗೆ ತಂದರೆ ಡೆಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಡೆಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಭಾರಿ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಆಡ್ತಾ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳು. ಈ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಈ ಲೈವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ ಡ್ರೈವರ್, ಈ ಟ್ರೈನಿದ ಡ್ರೈವರ್ ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಅವನು ಆ ಕಡೆಯಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಲೈವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಡೆಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಒಂದು 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಈಗ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹೇಗೆ? ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬದುಕಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಈ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ ಬೇಡ, ನಾನು ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡದ ಒಂದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಭಾರಿ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ವಿಷಯ, ಭಾರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಥ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಾಬರಿ ಪಡಬಾರ್ದು, ನಿಮಗೆ ಡೈಲೆಮಾ ಇರಬಾರ್ದು, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ,
ಅಥವಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರೂ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಗುಣ ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಷನನ್ನು ತಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂಥ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೀವು ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಓದ್ತೇನೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓದ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಹಿಂದಿನವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕೇನೆಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಪ್ಪನ್ನೇ ನಾವೇ ಮಾಡಿ ನಾವೇ ರಿಪೇರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ತಪ್ಪನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ತಪ್ಪನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಜೀವಮಾನ ಇಡೀ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೇವೆ. ಆ ತಪ್ಪಿಗೋಸ್ಕರ ಏನೇನೋ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ತಪ್ಪನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗೆ ಶ್ರಮ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗದಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿರುವವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮನೆತನದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಾಜದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ತರಗಳಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಇರುವ ಉದ್ದೇಶ ಅದೇ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಥರ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಥರ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದೇ ಥರ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಟೀಚರ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದೇ ಥರ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಈ ಸಮಾರಂಭ ಇರೋದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಪ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಲಾಸ್ಟ್ ಅವರು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆದ್ರಿಂದ, ಅಂದರೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಿಣಿತರಾಗುವುದನ್ನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹೊರ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯೋಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮ ತುಂಬ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ತುಂಬ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಸಹಕಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ, ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕರೆದದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಶಾಲೆಯ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. Parent is a second teacher. Teacher is a second parent. With your insightful words, you truly explained the importance of education. Thank you, sir. We extend our heartfelt welcome to Mrs. Rajeshwari, member of Kurnad Gram Panchayat. The philosopher Albert Schweitzer says, "Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful." May I request the guests of honor of today's function, Sri Raghuraj, to address the gathering. Respected dignitaries on the dais, all the management members, PTA members, staff members, and my dear students. Firstly, I reverently remember Brahmashri Narayana Guru Swami, who brought social, religious, and educational equality to the down-to-earth society. I also remember Baba Saheb Dr. B.R. Ambedkar, who gave us a new life. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಒಂದು ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯ ಎದುರುಗಡೆ 20% ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, 80% ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತದೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೊಂಥರ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಷಣವನ್ನು
ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಸ್ತಾರೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದರು ಮುಂದುಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡವರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಮಗುವಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಖುಷಿಪಟ್ಟು ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋರಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಮಗುವಿದು ಇವತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡವರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಿದ್ರ ನಡುವೆ ನನ್ನದು ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ನನಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದಷ್ಟು ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇದರ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ. ಆದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಸಚಿವರು ಅದೆಷ್ಟೋ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಕಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಮಾನ್ಯ ಕುಲಸಚಿವರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಕುಲಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವನ್ನ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಗದೀಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ, ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ HM ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿರಬೇಕು, ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಬಹಳ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಇವತ್ತು 100 ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಇಂಥದ್ದೇ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು 99% ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಈ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾರು ಹೋಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಸಮಾಜ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ, ಆಚಾರದಲ್ಲಿ, ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ, ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ, ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ಈ ದೇಶ ಭಾರತ ಸರ್ವ ಜಾತಿ, ಸರ್ವ ಧರ್ಮ, ಸರ್ವ ಭಾಷೆ, ಸರ್ವ ಮತ, ಸರ್ವ ಪಂಗಡದವರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ, ಬಹುಶಃ ಈಗ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗುವು ಕೂಡ ಸಮಾನತೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೆಲ್ಲರನ್ನ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಮಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ. ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ HM ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲು, PUC ಈ ಎಲ್ಲ HMಗಳು ಅವರವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಈಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಓದುವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಈ ವಿಶ್ವಮಂಗಳದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆ, ಗರಿಮೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ
ಸಾಮರಸ್ಯ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆಗಲಿ, ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಲಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಲಿ, ಸಮಾನತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಲಿ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಲಿ, ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಕಲ್ಪದಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಜೀವನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನಿಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ, ಗೌರವಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ವಂದನೆಗಳು. In the world of enthusiasm, expectations in education, you remind us about the unity in diversity. We extend our heartfelt welcome to MP Umesh Chandra, Management Committee member. One of the ancient Chinese philosophers, Confucius, said very beautifully, "The greatest glory lies not in never falling, but in rising every time we fall." Now, it's time to felicitate the stars of our institution, Twisha KS, Fatimat Nisha and Vamshi Ratnakumar. I request you to come forward and receive the honor. May I invite Srimati Manohari, the lecturer of PU section, to the mic. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಸಾಧನೆ ಎಂದರೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಿಹಿಯಾದ ಫಲ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಗಣ್ಯರಲ್ಲಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ 3 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಅವರ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಕ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕುಮಾರಿ ವಂಶಿ ರತ್ನಕುಮಾರ್, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕುಮಾರಿ ವಂಶಿ ರತ್ನಕುಮಾರ್. ಇವರು ದಿವಂಗತ ರತ್ನಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ರೇವತಿ ಇವರ ಸುಪುತ್ರಿ. ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇವರು ಅಭಿನಯ, ನೃತ್ಯ, ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಜಿ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯವರು ನಡೆಸಿದ ಡ್ರಾಮಾ ಜೂನಿಯರ್ ಸೀಸನ್ 2ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಫೈಲ್ 1 ಚಲನಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಿ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಮಹಾನಟಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಸೀಸನ್ 2ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ನರ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲವ್ ಕೇಸ್ ಎಂಬ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟಿಯಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಕಲಾಸಕ್ತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇವರು ಈಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕಲಾ ಬದುಕು ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಿರಲಿ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ. ಕುಮಾರಿ ಫಾತಿಮತ್ ನಿಶಾ, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 2024-25ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ PUCಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ 2025ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದ್ವಿತೀಯ PUC ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 600ರಲ್ಲಿ 527 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣಲಾಗಿದ್ದ ಕುಮಾರಿ ನಿಶಾಳಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇವಳು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಕ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾಳೆ. ಇವಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಮಂಗಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಸಂಘವು ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ದೈಹಿಕ ನ್ಯೂನತೆ ಶಾಪವಲ್ಲ, ಸಾಧನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಠಿಣ ಶ್ರಮ, ಫಲ ಮತ್ತು ಓದಿನ ಬಗೆಗಿನ ನಿನ್ನ ನಿಷ್ಠೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ದೈಹಿಕ ನೋವಿಗಿಂತ ಮನೋಬಲವೇ ದೊಡ್ಡದು ಎಂದು ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆ ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ದೈಹಿಕ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಇವಳು ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯಕನ ನೆರವಿಲ್ಲದೆ ದ್ವಿತೀಯ PUC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಇವಳ ಭವಿಷ್ಯವು ಉಜ್ವಲವಾಗಿರಲಿ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ. ಕುಮಾರಿ ತ್ವಿಷಾ KS, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದ್ವಿತೀಯ PUC ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಕುಮಾರಿ ತ್ವಿಷಾ KS ಇವಳು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವತಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 15/12/2025ರಂದು ಎಂಪ್ರೆಸ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ತುಮಕೂರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾಳೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ದಿನಾಂಕ 9
12/12/2025 ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕಾಲೇಜ್ ಉಡುಪಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗೀಯ ಮಟ್ಟದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾಳೆ. ಇವಳು ನ್ಯೂ ಪಡುಪಿನ ಶ್ರೀ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿನಿತಾ ಕುಮಾರಿ ಇವರ ಸುಪುತ್ರಿ. ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಿರಲಿ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಕಲಿತಂಥ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪುರಸ್ಕಾರ ತಗೊಳ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಹಾಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಇದೇ ದಿನ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ಗೆ. ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೆಮೊರೀಸ್ ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಈ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನನಗೆ ಖಾಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಶಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತು, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತುಂಬಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ತೀಡಿದಂಥ ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಂಶಿ. We are proud of you on your achievement. You are the true inspiration to us. We wish you all a success in your future endeavors. And thank you, ma'am. A winner is not someone who is a born winner. Instead, a winner is someone who put plan to win. Let us proceed to the moment we have all been eagerly waiting for, the prize distribution. I request our teacher, Srimati Saumyalata, to announce the names of the winners of various competitions held in connection with Annual Day. Good evening, everybody. Winning is not only about rupees. It is about overcoming your fears, pushing your limits, and believing in yourself. We take pride in providing our students with numerous avenues to participate in both curricular and co-curricular pursuits, ensuring a well-rounded education. Here is a list of prize winners of various competitions held in connection with Annual Day. May I request the distinguished chief guest of the day, Professor Ganesh Sanjeev, Registrar in charge of Mangaluru University, to felicitate the winners. Now, tiny tots from LKG section. Jaydeep, first in clay modeling, second in Pookalam. First in drawing, third in Pookalam. Dian R, second in drawing, third in clay modeling. Sanvik S. Das, second in greeting card making, third in drawing. Pookalam competition, first place Ganyashri, third Aditri. Competition, first Mohit A, second Rishvik Punja, third place Rashvit Amin,
modeling competition. Second place goes to Prakriti KS. Third place Tashvi. Dear parents, kids want huge applause. Greeting card making. First place Danyata H. Majal. Third place Fatima Shalbia. Now kids from UKG section. DTS, first in Pookalam, first in clay modeling, second in greeting card making. Kiyansh B, first in speech, third in clay modeling, third in greeting card making. Hassan Afan, first in greeting card making, third in Pookalam, third in clay modeling. Vaishnavi S. Punja, second in Pookalam, second in clay modeling. Yatvik Jairam, second in speech, third in drawing. Shrihan DK, third in Pookalam. Vidatri Das, third in speech. Drawing competition. First place goes to Aisha Tanha. Second, Kushil C. Amin. Sir, I would like to invite guest of honor of the day, Sri Raghuraj, Syndicate member, Mangaluru University, to honor the winners. First standard, Minna Mariam, first in Pookalam, second in handwriting. Musa Ayan, first in quiz, second in pick and speak. Charvi, second in Pookalam, third in handwriting. Mohammad Naban, third in Pookalam, third in pick and speak. Anvik Shreyas, third in quiz, third in Pookalam. Dishani D. Shettigar, first in handwriting. Rishit K, first in pick and speak. Achintya, second in quiz. Memory test competition. First place goes to Aditri Bhatt G. Second place, Vihan Das. Third place, Mohammad Afam. Second standard, Pranjali Shetty, first in handwriting, first in extempore.
Sanidhya R. Rai, first in Pukalam, second in memory test. Memory test competition, first place goes to Havishyam. Third place, Suniksha. Quiz competition, first place goes to Shrihit Kulal Bangera. Second place, Tanvika M. Third place, Pranavi VS. Handwriting competition. Second place goes to Vaishnavi K. Bhatt. Third place, Tanya T. Acharya. Pukalam competition. Second place goes to Fatima Shaima. Third place, Purvi P. Alva. Third place, Shivamshi A. Acharya. Class second. Second standard, Purvi P. Alva got third place in Pukalam. Thank you, sir. Now I request Professor Jagadish Prasad D, President, Vishwamangala Education Society, to award the winners. Third standard, Sanvi S. Shettigar, first in quiz, second in Pukalam, second in memory test. Satya Prasad S., first in Pukalam, third in extempore, third in memory test. Rishik K. Pujari, first in extempore, third in quiz. Sanvi BD secured first place in memory test. Lahanvi K secured second place in quiz. Jagrat KB secured third place in Pukalam. Extempore competition, second place goes to Advit BC. Third place, Tanishka K. College competition, first place goes to Himani Punja. Second place, M.A. Ifaz Abdul Rahman. Third place, Ayush H. Kundar. Fourth standard, Stravya A. Karkera, first in quiz, first in extempore. Sakshi is first in Pukalam, second in memory test. Srivasa S.H., first in collage making, third in extempore. Mahit S., second in extempore, third in collage making. Katija Rila, second in collage making. Memory test competition, first place goes to Rajvika S. Third place, Samprada Raj.
competition. Second place goes to Sanmay S. Third place, Danvit V. Quiz competition. Second place, Samrat Bandari. Third place, Omkar Bharadwaj. Thank you, sir. Now I request Professor Govinda Raju BM, Secretary, Vishwamangala Education Society, to honor the winners. Fifth standard, Chirag DR, first in quiz, second in Pukalam. Lahari, first in Pukalam, third in elocution. Vihanian, third in quiz, second in elocution. Aradhya S secured first place in elocution. Dhanush Pai secured second place in quiz. Mask making competition, first place goes to Karan. Second, Sudanwa. Third place, Viyan Shetty. Cooking without fire with team, first place goes to Industry and Trisha. Second place, Mohammad Nifal and Lian. Third place is shared by two, Mohammad Siham and Mohammad Shahid, and Mohammad Faiz and Dakshin. Competition. The third prize is shared by two, Manit and Yaish. Sixth standard, MS, first in elocution, first in mask making. Dina Ashil D'Souza, second in Pukalam, third in mask making. Satvik Rai secured second in mask making. Elocution, second place goes to Namya A. Third, Ahana H. Podali. Quiz competition, first place goes to Dan Charles D'Souza. Second, Yash. Third place, Mokshit Banga. Competition, first place, Moidin Samas. Third place is shared by two, Chintana and Ayukta Vinod Nayak.
without fire with group. First place GV Akshaya and Sinchana. Second, Sanviya Punja and Pranavi MS. Third place, Namya A and Hamshika S. Bandari. Thank you, sir. I would like to invite Sri Subbanayak, Treasurer, Vishwamangala Education Society, to give away the awards. 7th standard, first place, Trisha Hegde. Education competition, first place, Trisha Hegde. Second place, Ganavi VS. Third place is shared by two, Sasha Fatima and Kashvi R. Kulal. Quiz competition, first Nidish. Second place, Shrutika U. Third place, Tanmayal. Pukalam competition, first place Duty, second Jisha M, third place Prerana P. Yakshagana mask making competition, first place Chinmay Shetty, second place goes to Anshit Alwa, third place Tanvi Vinod Nayak. Cooking without fire with group, first place Ganavi VS and Radhika. Second place Hanshit Alwa and Gagan Shetty. Third place is shared by two groups, Abdul Nafi and Abdul Qadir Masoon, P. Naman Acharya. Standard, Mohammad Ashik TA, first in kite making, second in vegetable carving, second in calligraphy. Nishika AY, first in raw cooking, first in calligraphy. Sanvi VP, first in raw cooking, second in kite making. Prajna KV, first in memory test. Nafisatul Ruba, first in vegetable carving. Nafisatul Ruba, first in vegetable carving. Aisha Shiza, second in memory test. Aisha Shiza, second in memory test. Kritika, second in raw cooking. Arna A, second in raw cooking. Bhavit Kulal, third in kite making.
Trisha S. Bangera, third in calligraphy. Sanvi J, third in memory test. Shaman Kotian, third in vegetable carving. Dishwi D. Salian, third in raw cooking. Dhriti VP, third in raw cooking. Thank you, sir. May I request Mr. Rajiv Nayak, President, Parent Teacher Association, to recognize the winners and present their awards. 9th standard, Samanvi S. Gatti, first in vegetable carving, first in kite making. Nafisatul Riza, first in memory test, second in raw cooking. Alima Shaza, second in raw cooking, third in memory test. Rishabh, first in calligraphy. Rishabh, first in calligraphy. AP Treyas, first in raw cooking. AP Treyas. Maclish D'Souza, first in raw cooking. Ishita Nayak, second in calligraphy. Ananya Amin, second in vegetable carving. Aisha Sana, second in memory test. Kritiksha, second in kite making. Kirtan, third in calligraphy. Dishita, third in vegetable carving. Kirtan D. Shetty, third in kite making. Charishma, third in raw cooking. Sinchana P. Shetty, third in raw cooking. Amrita BC, third in raw cooking. Aditi H, third in raw cooking. Thank you, sir. Now I request esteemed guest of the day, Sri Achyuta Gatti, Syndicate Member of Mangaluru University, to honor the winners. 10th standard, Tashvi Hegade, first in memory test, second in calligraphy, second in kite making. Manvi S, first in calligraphy, third in raw cooking, third in kite making. Lavita Violin Lobo, first in raw cooking, second in memory test. Sakshi VS, first in kite making, second in vegetable carving. Ananya T, first in raw cooking, third in vegetable carving. Samanyu S, first in vegetable carving, third in raw cooking.
Nisarga, third in rock cooking, third in kite making. H.J. Varnika, second in rock cooking. Deepthi N, third in memory test. Hamshi K, second in raw cooking, third in calligraphy. Mohammad Zaid, third in raw cooking. Thank you, sir. Prize list will be connected by Mrs. Soumya. Great achievement always requires a great sacrifice. Good evening, one and all present over here. It's my pleasure to announce that our 13 students have come out as A+ grade holders in SSLC examination held in the year 2024-25. They are the glittering stars of our Vishwamangala institution. We are proud of you, students. You worked hard, you succeeded, and now you will be felicitated for your achievement. I would request today's distinguished guest, Professor Ganesh Sanjeev, Registrar in charge of Mangalore University, to honor the meritorious students. The first top scorer in the SSLC examination 2024-25 is shared by two students, namely Kumari Lahari AK and Kumari Sanvi SG. At first, I would like to call upon the first top scorer, Kumari Lahari AK. She secured 620 total marks out of 625. She has also secured top score in English, Mathematics, Kannada, Social Science and Hindi subjects. Going to be honored with the following awards. Sri P. Pennaya Memorial Cash Prize Award by Professor P. Pakirappa, former President of Vishwamangala Institution. A trophy by the management, Vishwamangala Education Society. A cash award by Professor A.K. Baradon, former Professor of Library and Information Science, Bangalore University, in the name of Srimati Neelamma and Sri Kallampa Bhimappa Kumbar. A cash award and memento by Parent Teacher Association. Cash award by Alumni Association of the school. A cash award by Mangalore University Employees Cooperative Society. Special cash prize sponsored by Dr. Vaishak S. in the memory of his father, Professor Surendra Rao, for securing highest marks in English subject. Special cash award sponsored by Kumari Shushma Badami, alumni of this institution, in the name of her father, Sri K.K. Badami, retired employee of Mangalore University, for the first topper of SSLC examination. A cash award sponsored in the name of Radha S. Rao by her ex-students for securing highest marks in social science. A special cash prize in the memory of our student, late Muhammad Shalik. Special cash prize award sponsored by Sri Arish Pujari, a parent of our institution, for the first SSLC topper. Special cash prize sponsored by Srimati Manasa Bhaskar, former maths teacher of Vishwamangala High School, for securing highest marks in mathematics. The cash prize sponsored by Mr. Arif, father of Anas, 7th standard, for the first topper. This year, one of the parents of our school, Mr. and Mrs. Veena P. D'Souza, donated a special cash prize to honor the students who secured grade A+ and distinction in the SSLC exam. On this occasion, I render heartfelt thanks to you, dear madam, for your contribution as well as your concern towards our institution. Kumari Lahari AK also honored with a special cash award sponsored by Mrs. Priya N.,
Headmistress of Vishwamangala High School, for securing highest marks in English subject. Congratulations, Kumari Lahari AK. Now the another student, the first top scorer in SSLC examination 2024-25 is Kumari Sanvi SG. She secured 620 total marks out of 625. She has also secured top score in English, Kannada, Hindi, Social Science, Mathematics subject. She is going to be honored with the following awards. Shri P. Pennaya Memorial Cash Prize Award by Professor P. Pakirappa, former President of Vishwamangala Institution. A trophy by the management, Vishwamangala Education Society. A cash award by Professor A.K. Baradal, former Professor of Library and Information Science, Mangalore University, in the name of Srimati Neelava and Sri Kallappa Bhimappa Kumbar. A cash award and memento by Parent Teacher Association. A cash award by Alumni Association of the school. Cash award by Mangalore University Employees Cooperative Society. A special cash prize sponsored by Dr. Vaishak S. in the memory of his father, Professor Surendra Rao, for securing highest marks in English subject. Special cash award sponsored by Kumari Shushma Badami, alumni of this institution, in the name of her father, K.K. Badami, retired employee of Mangalore University, for first topper of SSLC examination. Special cash prize sponsored by Sri Arish Pujari, Mangalore University, a parent of our institution, for the first SSLC topper. A cash award sponsored in the name of Radha S. Rao by her ex-students for securing highest marks in social science. A special cash prize in the memory of our students, late Mohammad Shalik. Special cash prize by Srimati Manasa Bhaskar, former maths teacher of Vishwamangala High School, for securing highest marks in mathematics. A special cash prize sponsored by Mrs. Priya N, headmistress of Vishwamangala High School, for securing highest marks in English subject. A special cash prize sponsored by Mr. and Mrs. Veena P. D'Souza, a parent of our school, for securing A+ grade in the SSLC examination. Congratulations, Sanvi SG. Next, the second top scorer of SSLC examination is Kumari Nihari. She has also secured top score in science, social science, Kannada and Hindi subject. She is honored by the following awards. A trophy by the management, Vishwamangala Education Society. A memento by Parent Teacher Association of the school. Cash award by Alumni Association of the school. A cash award by Mangalore University Employees Cooperative Society. Srimati Kamala Lakshmaya Felicitation Award, instituted by Dr. H.R. Shashireka, Department of Computer Science, Mangalore University, for second topper among the girls in the SSLC examination. Special cash prize sponsored by Dr. Vaibhavi, alumni of Vishwamangala Institution, for securing highest marks in science subject. Special cash prize sponsored by Kumari Shushma Badami, alumni of this institution, in the name of her father, Sri K.K. Badami, retired employee of Mangalore University, for the second topper of SSLC examination. Cash award sponsored in the name of Radha S. Rao by her ex-students, for securing highest marks in social science subject. A special cash prize award sponsored by Mr. and Mrs. Veena P. D'Souza, a parent of our institution, for securing grade A+ in the SSLC examination. Congratulations, Kumari Nihari. Now, the following students are felicitated for securing grade A+ in the SSLC examination 2024-25. These students are awarded with mementos sponsored by Parent Teacher Association of Vishwamangala Institution and a special cash prize award sponsored by Mr. and Mrs. Veena P. D'Souza, a parent of Vishwamangala School. May I request distinguished guest to felicitate the students. I request the following students please come up on the stage and receive your honor. First of all, Master Tanush Shetty.
Shrikant Shetty. Kumari Ritisha KJ. Kumari Dhriti M. Gatti. Master Charit Acharya. Master Deepak S. Congratulations, students. Thank you, sir. The following students are felicitated for securing distinction in the SSLC examination 2024-25. These students are awarded by a special cash prize award sponsored by Mr. and Mrs. Veena P. D'Souza, a parent of Vishwamangala Institution. May I request Professor Jagadish Prasadi, President of Vishwamangala Education Society, to honor the students who secured distinction marks in the SSLC exam. I request the following students come up on the stage and receive the honor. Kumari Geeta Shetty, Master Gagandeep V.S., Master Mayank P. Anchan, Master Shravan R. Shetty, Kumari Charishma, Master Havish Kumar, he is absent, Master Nasheed, Master Valan J. Lobo, Congratulations, students. Thank you, sir, for honoring. Now, here is a prize list of science model making competition in connection to annual day. The winners are going to be honored with cash prize sponsored by management. May I request Professor Govindaraju BM, Secretary, Vishwamangala Education Society, to honor the winners. From primary section, first prize, Master Sri Dwaj and Master Muhammad Rihan of 7th standard. Second prize, Master Ashwit K and Anshit Alwa of 7th standard. Third prize goes shared by two teams, Master Rishabh K and Master Vikshit Shetty. Kumari Pranavi and Kumari Deena Ashel D'Souza of 6th standard.
high school section, first prize, Master Puneet HK and Master Abhinav Bhatt in 10th standard. Second prize, Master Rishik H. Shetty and Master Preetham V. Prabhu of 8th standard. Third prize, shared by two teams, Kumari Sanvi J and Kumari Fatima Shazina of 8th standard. Master Muhammad Inas and Master Muhammad Aiz of 8th standard. Congratulations to all the winners. Thank you, sir. Thank you, sir, for honoring the winners. The prize list of individual championship, I kindly request Sri Subbanaik, sir, Treasurer of Vishwamangala Education Society, to honor the winners. 5th standard in boys, Master Aaron Kutina and Master Lishan B. Bajal. In girls, Kumari Advi Jogi. Sixth standard. In boys, Master Satvik Rai. In girls, Kumari Dina Ashel D'Souza. 7th standard. In boys, Master Harun Ridan. In girls, Kumari Fatima Rishana. Thank you, sir. Now from high school section, individual championship, under 14, I request Sri Rajiv Naik, sir, President of Parent Teacher Association, to honor the winners. Under 14 in boys, Master Muhammad Aiz of 8th standard. In girls, Kumari Laksha of 8th standard. Under 17 in boys, Master Muhammad Rafi of 9th standard. He is absent. In girls, Kumari Shakshi VS of 10th standard. Congratulations to all the winners and thank you, sir. Now, the prize list of winners of parent sports in connection with the annual day 2025-26. May I request Professor Jagadish Prasad D, sir, President Vishwamangala Education Society, to honor the winners. First of all, I wish to call female section first. In balancing the biscuit, a funny game, first prize goes to Mrs. Anisa. Second prize goes to Mrs. Kubra. First prize goes to Mrs. Anisa. I request all the prize winners, please come to the right side of the stage. Second prize, Mrs. Kubra. Third prize goes to Mrs. Shamima. In bursting the balloon, the first prize goes to Mrs. Fatima Shamir. Third prize goes to Mrs. Suchitra. Second prize goes to Mrs. Ramya. Third prize goes to Mrs. Suchitra. Bomb in the city. First prize goes to Mrs. Sujaya Shetty.
Second prize goes to Mrs. Jija. Third prize goes to Mrs. Bhavya. Tug of war. First prize goes to Team 1, Mrs. Usha and team. Second prize, Team 5, Mrs. Pratima and team. Second prize, Mrs. Pratima and team. Congratulations. Thank you, sir. Now, parent sports, male section. May I request Professor Govinda Raju, BM, Secretary, Vishwamangala Education Society, to honor the winners. In shooting the dumbbells, first prize, Mr. Shashidhar Shetty. Second prize, Mr. Jeevanand Nayak. Second prize, Mr. Jeevanand Nayak. Third prize goes to Mr. Abdul Rauf. In lemon and spoon, first prize, Mr. Arif. Second prize, Mr. Manjunath. Third prize, Mr. Jeevanand Nayak. Bomb in the city. First prize goes to Mr. Arsha. Bomb in the city game. First prize goes to Mr. Arsha. Second prize goes to Mr. Gladson D'Souza. Third prize, Mr. Vinod Bangera. Tug of war. First prize goes to Mr. Abdul Nasir and team. Tug of war. First prize goes to Mr. Abdul Nasir and team. Second prize goes to Mr. Ibrahim Aris and team. Tug of war, second prize goes to Mr. Ibrahim Aris and team. Congratulations. Thank you, sir. Now, the prize winners of talent show competition. May I request Sri Subbanaik sir, Treasurer, Vishwamangala Education Society, to award the winners. Mr. Rajiv Naik, Best Performance in Mono Acting. Mrs. Pratima, Best in Dance Performance. Mrs. Pooja Prashant, Best in Dance Performance. Mrs. Pooja Prashant, Best in Dance Performance. Mrs. Yamuna SM, Best in Singing.
Congratulations. Thank you, sir. Now, here is a list of prize winners of Teachers' Sports in connection with the annual day. May I request Professor Ganesh Sanjeev sir, Registrar in Charge, Mangalore University, to give away the prizes. In rolling the shot put, first prize goes to Mrs. Marina. Mrs. Marina. Second prize, Mrs. Amsagita. Second prize goes to Mrs. Amsagita. Third prize goes to Mrs. Shobhavati B. Shooting the dumbbells. First prize goes to Mrs. Vijeta Kumari P. Second prize, Miss Danya. Third prize, Mrs. Babita. Third prize, Mrs. Babita. Bomb in the City. First prize goes to Mr. Lakshman. Second prize, Mr. Yashodhara. Third prize, Miss Jayashree. Dodgeball. First prize goes to Mr. Pushparas and team. I request all the teachers, team members, come along with the captain. Second prize goes to Mr. Purushottam and team. Tug of war. First place goes to Mrs. Priya N and team. Second prize goes to Mrs. Saumelata and team. Congratulations. Thank you, sir, for honoring. As you know, we have 4 houses, namely Gandhi, Nehru and Subhash and Tagore houses. Now it's the time to announce the award for the house which has done well-disciplined March Past on Sports Day. May I request today's guest of honor, Sri Raghunath sir, Syndicate Member, Mangalore University, to honor the winners. The first place goes to Subha's House. I request house captains of high school and college come forward along with their house teachers to the stage and receive the trophy. Second place
house captains of high school and college come forward with their house teachers to the stage and receive the trophy. Overall championship. Now it's the time to declare the overall championship award. The first prize is backed by Nehru House. I request group captains of high school, college, along with their group teachers, please come up on the stage and receive the trophy. Second prize is backed by Gandhi House. I request group captains of high school and college, along with their group teachers, please come up on the stage and receive the trophy. Congratulations for all the winners. Thank you, sir. With this, I will end up the prize distribution of primary and high school section. The prize list of college section will be read by Jayashree Madam. I request Kumari Purvi P. Alva of class 2nd standard, having participated in Pukalam competition, secured 3rd place. I request today's distinguished guest, Professor Ganesh Sanjeev sir, to honor the student. Thank you, sir. Thank you, one and all. It is not about perfect. It is about effort. And when you bring effort every single day, that's where transformation happens. That's how changes occurs. Good evening, everyone. I am pleased to announce the General Proficiency Prizes of our college section for the year 2024-25. Now, may I request Professor Ganesh Sanjeev, Registrar, Mangalore University, to give away the prizes. Kumari Fatima PK, overall top scorer, distinction holder of annual examination of 2nd PU Commerce of the academic year 2024-25 and highest scorer in business studies. She is awarded with cash prize sponsored by management of Vishwamangala Education Society, cash prize sponsored by Professor Pakirappa, former president of Vishwamangala Education Society, cash prize sponsored by Dr. Parameshwara, associate professor, Department of Commerce and former treasurer of Vishwamangala Education Society. Kumari Anwara Azrina, she is the overall top scorer and distinction holder in annual examination of 2nd PU Science of the academic year 2024-25 and highest scorer in English. She is awarded with cash prize sponsored by management of Vishwamangala Education Society, cash prize sponsored by Professor Purnananda, DS, former secretary of Vishwamangala Education Society, cash prize sponsored by Professor T.P.M. Pakala, former president of Vishwamangala Education Society. Master Muhammad Naswif, he is the overall top scorer and distinction holder in annual examination of 2nd PU Science of the academic year 2024-25 and highest scorer in mathematics. He is awarded with cash prize sponsored by management of Vishwamangala Education Society, cash prize sponsored by Professor Purnananda DS, former secretary of Vishwamangala Education Society, cash prize sponsored by Professor T.P.M. Pakala, former president of Vishwamangala Education Society. Kumari Maimuna, distinction holder in science and highest scorer in biology. She is awarded with cash prize sponsored by management of Vishwamangala Education Society.
Kumari Mariam Shifa, distinction holder in science and highest scorer in biology. She is awarded with cash prize sponsored by management of Vishwamangala Education Society. Kumari Ashwita Appos, highest scorer in Kannada. She is awarded with cash prize sponsored by management of Vishwamangala Education Society. Cash prize sponsored by Mrs. Manohari, lecturer in Kannada, Vishwamangala Pre-University College. Thank you, sir. Now I request Professor Jagadish Prasadi, President of Vishwamangala Education Society, to honor the winners. Master Fazul Rahman, highest scorer in physics and chemistry. He is awarded with cash prize sponsored by management of Vishwamangala Education Society. Master Tanvit, highest scorer in accountancy. He is awarded with cash prize sponsored by management of Vishwamangala Education Society. Kumari Fatimat Shaifa, highest scorer in business studies. She is awarded with cash prize sponsored by management of Vishwamangala Education Society. Master Dhyan Prabhu, overall top scorer and distinction holder in annual examination of first PU Science held in the month of March 2025. He is awarded cash prize sponsored by Mangalore University Employees Cooperative Society, Mangala Gangotri, Konaje. Kumari Hawat Asina, top scorer and distinction holder in annual examination of first PU Commerce held in the month of March 2025. She is awarded cash prize sponsored by Mangalore University Employee Cooperative Society, Mangala Gangotri, Konaje. Thank you, sir. Now, I call upon the winners of cultural competition. Now, I request Sri Raghuraj, syndicate member of Mangalore University, to honor the winners. Master Rakshan YS of second size, he is secured second prize in mock press, second prize in trash match. Master Rogan of second science, he is secured third prize in foot art gallery, third prize in mock press. Kumari Twisha KS of second science, she is secured first prize in mock press. Master Yam Sheikh Muhammad Hishan of second commerce, he is secured third prize in fruit art gallery. Kumari Sara Wafia of second science, she is secured first prize in trash magic. Kumari Bhumika of first science, she is secured third prize in trash magic. Kumari Hazamia of first commerce, she is secured third prize in trash magic. Kumari Hawad Hasina of second commerce, she is secured first prize in fruit art gallery. Kumari Dhanalakshmi of second commerce, she is secured second prize in fruit art gallery. Thank you, sir. Now I request Professor Govinda Raju BM, Secretary of Vishwamangala Education Society, to give away the prizes. Science Model Competition, first prize Fatimat Safira and Aisha Rifa of first science. Second prize Preetham Vikulal and Muhammad Naswa of first science. Third prize shared by Muhammad Afnan Ali and Muhammad Sinan of second commerce.
Lakshmi and Satvi of First Science. Annual Sports Individual Championship, Master Rakshan YS of Second Science. Kumari Aisha Rifa of First Science. Thank you, sir. Congratulations to all the winners, and I appreciate all the participants who are all the reason for the success of all competitions. Thank you. Thank you, ma'am. Champions keep going when everyone else give up. It is rightly said, fall 7 times, stand up 8. Outstanding achievement, dear winners. You have etched your name in the wall of legends. We have President of Parent Teacher Association, Sri Rajiv Nayak, present here. I request you to come forward and address the gathering. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕ ಪೋಷಕರೇ, ವಂದನೆಗಳು. ಬಹುಶಃ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ರಸಘಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಶಿವಪೂಜೆ ಮಧ್ಯೆ ಕರಡಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ ರಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೌರವಯುತವಾದಂಥ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಮಾತಿನ ಮಂಟಪದವರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದದಕ್ಕಾಗಿ, ಸಭಾ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ನನಗುಂಟು. ಬಟ್ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ದೇವರು ತಮಗೆ ಪರಿಪಾಲಿಸಲಿ. ಗೊತ್ತುಂಟು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದವನೇ. ನನ್ನ ಮಗನ ಪ್ರವೇಶವಾಗುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ತಾಳ್ಮೆ ಗಾಂಧಿ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು 1-2 ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸೋತ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಸೋತಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಲಿ ಅನ್ನುವ ಆಶಯ ನನ್ನದು. ಗುರುರಾಜ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ ವೇದಿಕೆ. ಬಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕೇವಲ ಪಾಲಕರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇವತ್ತು ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು PTA ಶಿಕ್ಷಕ ರಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋದರಿಂದ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು. 1-2 ನಿಮಿಷ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಹುಶಃ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಪಾಲಕ, ಪೋಷಕ ಒಂದು ಭದ್ರವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೊಂಡಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಈ ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕೊಂಡಿ ಕಳಚಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಸಿದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಕನಾದಂಥವನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸೌಧವನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ, ಪಾಲಕನಾದಂಥವನು ಆ ಸೌಧದ ಭದ್ರ ಅಡಿಪಾಯ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆ ಪಾಲಕರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು, ಆ ಪಾಲಕರನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ದು, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಸಿಯದ ಹಾಗೆ ನೋಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಘವನ್ನು, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಆ ಸಂಘವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ PTA ರಚಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಬಹುಶಃ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಮಗುಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಲಕರನ್ನು ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ, ಆ ಮೂಲಕ ಇತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕಳಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದೇಹವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಲಿ ಅನುಭವವಾಗಲಿ ನನ್ನದಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಕಂಡಿರುವ ಹಾಗೆ, ನಾನು ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವಮಂಗಲ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಘನತೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಗೌರವವಿದೆ. ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿದಂಥ ಹಿರಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಲೆಮರೆಯ ಕಾಯಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಂಥ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ, ಬಯಸುವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ.
ನಾವು ಕೇವಲ ಗುರುವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದು ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಫಾತಿಮತ್ ನಿಶಾ ಇದ್ಲು. ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನನ್ನದೇ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅವಳು. ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯವೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಳು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಪ್ರಭಾರ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯನಾಗಿ ಇದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಣಾಜೆ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಉತ್ತಮ ಹುಡುಗಿ. ಎಷ್ಟು ಕೈ ಕಾಲು ಊನವಾದರೂ ಕೂಡ ಅವಳ ಮಾನಸಿಕ ಬದ್ಧತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆ ದೇವರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ತಾನೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆದು SSLCಲಿ 91% ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಣಾಜೆ ಪದವಿ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವಳ ಹೆಸರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಉಂಟು. 2024, 25, 23, 24ರಲ್ಲಿ 8, 9, 10ರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ಲು ಅವಳು. ಬಹುಶಃ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಅವಳು ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲಲಿಲ್ಲ, ಕುಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು ನಮ್ಮದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸಹನೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಲಿ ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆಯಾಗಲಿ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. Thank you, sir. Thomas Jefferson rightly quoted, "In matters of style, swim with the current. In matters of principle, stand like a rock." May I request the President of Vishwamangala Education Society, Professor Jagadish Prasad D, to deliver the presidential remark. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಸಚಿವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ರಘುರಾಜ್ ಕದ್ರಿಯವರೇ, ಅಚ್ಯುತ ಗಟ್ಟಿಯವರೇ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಖಜಾಂಚಿಯವರೇ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ 4 ವಿಭಾಗಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರುಗಳೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರೇ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭಾಷಣ ಅಂದರೆ 2:30 ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭಾಷಣ ಅಂದರೆ ಆಲಸ್ಯದ ಭಾಷಣ, ನಿರಾಸಕ್ತಿಯ ಭಾಷಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಆಗೋದಾದರೆ ಒಂದು ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. 3 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದು ನಿರಾಸಕ್ತಿಗೆ ಸಮವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು 1-2 ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೀಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ ಗಣೇಶನನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಣೇಶ್ ಸಂಜೀವರನ್ನು ನಾವು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ನನಗೆ ಅವರ ಭಾಷಣದ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತೂಕ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಣೇಶ ಸಂಜೀವರವರಿಂದ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ 23 ವರ್ಷದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮಗೆ ಒಂದು ಉಪದೇಶವನ್ನು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷಣದಿಂದ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ ರಘುರಾಜ್ ಕದ್ರಿಯವರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಸದಸ್ಯರು, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. ಮಾತಿಗೆ ನಿಂತರೆ ವಾವ್, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅವರಾಗಿದ್ದವರೇ ಮಿತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 2-3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾತು ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ರು. ಅದ್ಭುತ ಭಾಷಣಗಾರ ಅವರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾರೆ, ಅದರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ತುಂಬ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಡಮ್ಗೆ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ
ಬಹಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕನ್ವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾದರೂ ನೀವು ಬಂದು ಒಂದು ಮಾತನಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ವಿನಯಪೂರ್ವಕ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾವನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಯಮ, ವಿನಯತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವರು ನಾಂದಿ ಆಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಅಂತ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಆಟ ಪಾಠಗಳು ಆಡಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕೋ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೈಸ್ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಗೆ ಅಂತ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾದಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಒಂದು ಕಾತುರತೆಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕೂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಂತೋಷ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆ ತನಕ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸು ತುಂಬ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರಂತ. ಖಂಡಿತ ಈಗ ನಮ್ಮ ವಂಶಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಹಾನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳ ಶ್ರಮ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಓವರಾಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳ ಶ್ರಮ ತುಂಬ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕರು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿಜ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಮಾನತೆಯ ತತ್ವವನ್ನು, ಸಮಾನತೆಯ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಪೆರಿಯಾರು, ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಇವರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಓವರಾಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಬಂದಂಥ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಕಿವಿಮಾತು, ಈಗ ವಾರ್ಷಿಕ ದಿನಾಚರಣೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಹತ್ರ ಬರುವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಮೊಬೈಲನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಓದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಾವು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋ ಥರ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you, sir, for your guidance, advice you offered. You explained the importance of education in all-round development of the students. This will surely resonate with all of us as we move forward. No event is successful without the help of many helping hands. Gratitude unlocks the fullness of life. It turns what we have into enough and more. It turns denial into acceptance, chaos to order, confusion to clarity, says Melody BT. I request Mr. Subbanayak M, Treasurer, Vishwamangala Education Society, to deliver the vote of thanks. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಈ ಭಾಗದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಾದಂಥ ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಹ್ವಾನಿತರೇ, ಈ ಒಂದು ಸುಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಅದರ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕಾತರದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕಾದು ಕಾದು ಈಗ ಆ ಸಮಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹೆತ್ತವರ ಪೋಷಕರ ಒಂದು ಶುಭಾವಸರವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಒಂದು ವಂದನಾರ್ಪಣಾ ಭಾಷಣವನ್ನು 1-2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಆಗತಾನೆ ಅವರು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಗೌರವ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಕೂಡ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ PL ಧರ್ಮರಸ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಲು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಆಗತಾನೆ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಗೌರವ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಸಚಿವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಣೇಶ್ ಸಂಜೀವ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು, ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಣೇಶ್ ಸಂಜೀವ್ ಸರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಈಗಿನ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲಿಯುವಾಗ ಬರೀ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಓದುವುದು ಮತ್ತು ಬರೆಯುವುದು ಗೊತ್ತಿರುವವ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಅಂತ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಬರೆಯುವ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುವವ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಅಲ್ಲ, ಅವ ಬರೀ ಅಕ್ಷರಸ್ಥ. ಈಗ ಏನಿದ್ರು AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈಗಿನ ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಈಗಿನ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲಿತರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅವ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಸಚಿವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಣೇಶ್ ಸಂಜೀವ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೋರ್ವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀ ರಘುರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ತಲೆದೋರದಂತೆ ಕಿವಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರಲು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ರಘುರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾನತೆ, ಅವರ ಭಾಷಣ ಏನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಒಂದು ಭಾಷಣ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನದಟ್ಟುವಂತಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಉಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಣೇಶ್ ಸಂಜೀವ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ವಿಜಯರಾಜ್ ಸರ್ ಇವರು ನೀಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೋರ್ವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಈ ಊರಿನವರೇ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀ ಅಚ್ಯುತ್ ಗಟ್ಟಿಯವರು, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಶ್ರೀ ಅಚ್ಯುತ್ ಗಟ್ಟಿಯವರು. ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಗೌರವಪೂರ್ಣವಾದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಬಸವಣ್ಣ ಸರ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು, ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕ ರಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಹಾಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾಟಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಈ ಸಲ ನೀಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್ ನಾಯ್ಕರು, ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್ ನಾಯ್ಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಗೌರವಪೂರ್ಣವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಂತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಾದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಗದೀಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಅವರು, ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಬಹುದು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಶಾಲೆ LKGಯಿಂದ PUCವರೆಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ 4 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಾಗ LKG. ಈ LKGಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮೊದಲು ಬಂದ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, 4 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಗೆ LKGಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗೊಳಿಸಿ, ಮೊದಲು ಬಂದವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು LKGಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇದರ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಶಗೀತಾ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅದರ ಮುಂದಿನ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾವತಿ ಮೇಡಮ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅದರ ಮುಂದಿನ ವಿಭಾಗ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಇದರ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆಯಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾ ಮೇಡಮ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು
ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ತುಂಬ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ, ಶಿಕ್ಷಕ ರಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಗೌರವ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಭಾಂಗಣ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೋಷಕರು, ಬಹಳಷ್ಟು ಊರವರು, ಹೆತ್ತವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸರ್ವಧರ್ಮಗಳ ಉಲ್ಲೇಖದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದಂತಹ ಮಾನ್ವಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಹೀದ್ ಇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಲು ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ನಡೆಯಲಿರುವಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನೃತ್ಯ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಹಾಗೆ ನಾಟಕ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು, ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಲೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಕೊಣಾಜೆ ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು, ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ, ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ, ಸಹೃದಯಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಂತ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತಹ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ.